안녕하세요. 이번 영상은 Get Ready With Me 저의 출근 룩을 한번 담아봤습니다. 오늘 디올 일이 있어서 이제 일을 나가야 되는데요. 이렇게 좀 눈에 힘이 좀 빡 들어간 세미 스모키 메이크업 한번 해봤고요. 오늘 제가 이 화장 어떻게 했는지 영상으로 한번 담아봤습니다. 끝까지 재밌게 봐주세요. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems, I'm already lost, yeah. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me my mind. I'm trying to keep it in sober, sober, sober. Oh, simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. I keep stepping off all times I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I can't tell you why we can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. Oh, oh, we'll bring it in a simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby,
want you to leave so I can get you off my mind. We just weren't meant to be. I'm glad you set me free, and now I'm leaving you behind. 'Cause I'll be okay, 'cause I'll be great. I'll move on, I'll be just fine, I'll be just fine. I will let go, till my broken heart is beating. So tonight I will believe it, and I got this crazy feeling that someday I'll be okay, I'll be okay. I'll be just fine, oh. 제가 이제 출근 준비를 마쳤고요. 이제 일하러 가면 됩니다. 제가 지난주에 디올 일을 나갔는데 너무너무 깜짝 놀랐습니다. 거의 한국에 계신 분들이 제 영상 봐주시는 거로 알고 있었는데 여기 하와이에 계신 한국 분들도 제 영상을 보신 거예요. 그래서 저한테 먼저 인사를 건네주셔가지고 진짜 너무너무 깜짝 놀랐고, 제가 전에 올린 디올 스틱 파운데이션 영상 보시고 그거 사러 나오셨다고 그래가지고 진짜 너무너무 깜짝 놀랐거든요. 근데 너무 기분 좋고 너무 반갑고, 이제 그분 가시고 나서 한 1시간 정도 있다가 또 다른 한국분이 오셔가지고 저한테 말을 시키시는 거예요. 제 영상 보시고 이제 스타 필터 사셨다고. 제가 이제 어느 매장에 있는지 모르시니까 그냥 다른 데서 사셨다고 이제 그러시는 거예요. 저는 백화점 소속이 아니라 이제 디올 밴더예요. 디올 소속의 프리랜서 메이크업 아티스트로 일을 하고 있어서 하와이에 있는 디올 매장을 이제 돌아다닌다고 생각을 하시면 되거든요. 제 소개 그 디스크립션 보면은 저의 개인 인스타그램, 그다음에 디올 어카운트로 된 인스타그램 그 주소가 있는데 제가 일을 나갈 땐 거의 거기에다가 이번 주 어디에 있는지 이런 식으로 이제 남기곤 하거든요. 그래서 혹시나 하와이에 계신 분들 중에서 뭔가 제품이 궁금하시고 저랑 함께 보고 싶으신 분이 계시다면은 제 인스타그램 거기 참고하시면은 제가 이제 거기에 있을 겁니다. 아무튼 제가 너무 대박적인 그런 경험을 해서 굉장히 신기하고 좋았었어요. 그때 만나 뵀던 민성님, 은하님, 이제 한국 언니분들 같은데 시간 되실 때 나오시면은 제가 또 예쁘게 한번 메이크업 해드려 볼게요. 다시 한번 끝까지 시청해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 아직 구독 안 하신 분 있으시면 구독 살짝쿵 눌러주세요. 1000명이 지금 다 돼가고 있습니다. 좋은 하루 보내시고 좋은 밤 보내세요. 감사합니다.